The COP of a vapor compression plant in comparison to vapor absorption plant is large. The COP of a vapor compression plant in comparison to vapor absorption plant is large. In a vapor compression refrigeration system, before entering into the throttle valve, the refrigerant is in the form high pressure saturated liquid. In VCRS refrigerant before entering into the throttle valve high have high pressure of saturated liquid. In a vapor compression system, the condition of refrigerant before passing through the condenser is superheated vapor. So in vapor compression system, the condition of refrigerant before passing through the condenser is superheated vapor. Statement 1. Referring to vapor compression refrigerant system, the coefficient of performance of a domestic refrigerator is less than that of the comfort air conditioning plant. Statement 2 is a domestic refrigerant, the work required to pumping the same amount of heat is more than that in the air conditioned plant because the greater difference between the condenser and evaporator temperature. आंसर 1 होगा evaporator temperature of refrigerant system is less than that of air conditioning system. Hence, work input in refrigerator is more than that in the air conditioning system. Therefore, COP of air conditioner is more than that of the refrigerator. Compression and evaporator pressure difference of domestic refrigerator is more than the air conditioning. The compressor of ammonium refrigerant machine has the volumetric efficiency is 85% and swept volume is 0.28 meter cube per minute. Ammonia having the dry specific volume is 0.25 meter cube per kg enter the compressor with a dryness fraction 0.7. The mass flow rate of ammonia through the machine is efficiency of volume is equal to actual volume by theoretical swept volume यानी कि एम आर वी इंटू वी वन बाई वी एस इंटू ठीक है। तो आप यहाँ से एम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं 1.36 kg पर मीटर पर मिनट। एक्चुअल वॉल्यूम बाई theoretical swept volume एम आर डॉट वी वन बाई वी एस। द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इंथैल्पी दिया हुआ है इनलेट और इंथैल्पी कंप्रेसर का दिया हुआ है आउटलेट का और इंथैल्पी कंडेंसर का दिया है आउटलेट का। तो COP क्या होगा रेफ्रिजरेटर का? तो COP होगा H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1 बिकॉज द कॉन्स्टेंट इंथैल्पी एक्सपेंस टेक्स प्लेस। तो यहाँ से COP निकल जाएगा। यहाँ पर H1 और H3 दोनों बराबर है तो यहाँ से COP निकल जाएगा। In mechanical refrigeration system, the refrigerant has the maximum temperature between compressor and condenser. In simple saturated refrigeration cycle has the following state point. Enthalpy after compression is equal to 425 kJ per kg. Enthalpy after throttling is 125 kJ per kg और enthalpy before compression is 375 kJ per kg। तो यहाँ से COP क्या होता है? तो COP होता है H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। The throttling operation in a refrigeration cycle is carried out in capillary tube. In case of multi-stage vapor compressor system, false intercooling is beneficial in case of those refrigerant only for which latent heat in vaporization is more. In case of multi-stage vapor compression system, flash intercooling is beneficial in case of those refrigerant only for which latent heat of vaporization is more. In case of multi-stage vapor compression system, flash intercooling is beneficial in case of those refrigerant only for which latent heat of vaporization is more. If the COP of the compression of the system is 4, the heat rejection ratio and condenser will be तो HRR is equal to 1
प्लस 1/COP। तो आप यहाँ पुट कीजिए और 1/1.25 आ जाएगा। इन एन अमोनिया vapor compression system, wet compression process is used instead of dry compression COP। तो इसका सही आंसर है will increase। In ammonia vapor compression system, wet compression process is used instead of dry compression, the COP will increase। The vapor compression cycle using R12 gives the maximum COP when suction state of compressor is in superheated region। Vapor compression cycle using R12 gives the maximum COP when the suction state of the compression is in the superheated region। In simple saturated vapor compression refrigeration cycle, the heat rejected in condenser is 160 किलोजूल पर kg। कंप्रेसर का वर्क है 32 किलोजूल पर kg। तो यहाँ पर COP निकालना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो COP हो जाएगा हीट इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसमें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय कंप्रेशन का वर्क डन। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सैचुरेटेड कंप्रेशन साइकिल दिया हुआ है, हीट रिजेक्टेड कंडेंसर के द्वारा दिया गया है 160 जूल और कंप्रेसर का वर्क दिया हुआ है 32। तो यहाँ पे हीट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा 160 माइनस 32, हीट इफेक्ट यानी कि 121, यानी कि 4 इसका COP हो जाएगा। In a vapor compression system, the condition of refrigerant before entering the compressor is superheated vapor। In vapor compression system, a throttle valve is used in place of an expansion valve। The positive work in isentropic expansion of liquid is very small। The positive work in isentropic expansion of liquid is very small। Where does the lowest temperature occur in a vapor compression cycle? evaporator। एवेपोरेटर में कम मतलब लोएस्ट टेम्परेचर होता है कंप्रेशन साइकिल में। थैंक यू।